In Capital News tonight, Tanzania's Speaker of Parliament, Dr. Tulia Ackson, has been elected President of the Inter-Parliamentary Union. Cashew prices go up at the second auction in Mtwara. And in sports news, TFF launches new jerseys to be used by Taifa Stars in international competitions. News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. The Speaker of Tanzania's National Assembly, Dr. Tulia Ackson, has been elected President of the Inter-Parliamentary Union in an election that was held earlier today in Luanda, Angola, during its 147th meeting. Dr. Ackson won after receiving 172 votes out of 303 casted, beating out other candidates, including Catherine Hara from Malawi, who received 61 votes, Aji Diarra from Senegal, who received 51 votes, and Marwa Hagi, who received 11. Dr. Ackson, who has also been commended by President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, for this achievement, for setting the example to be followed by women in the country, will take over from Duarte Pacheco from Portugal. The first candidate, Mrs. Tulia Ackson, obtained 172 votes. Nimefurahi sana kwa kweli kupata hii nafasi, na hii ni heshima kwa nchi yetu ya Tanzania kwa mwanamke kushika nafasi hii. Na nitumie pia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa heshima kubwa ambayo ameiletea nchi yetu, kwa maana ya kwamba yeye ndiye ambaye alikubali kwamba mimi niweze kugombea nafasi hii. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru sana kwa heshima hii kubwa ambayo kwa yeye kuturuhusu kugombea nafasi hii ameliletea taifa letu heshima kubwa, na sasa tumepata nafasi ya kuongoza jumuiya ya mabunge duniani. A group of over 700 government and health officials have begun to support government efforts to promote local tourism by visiting Tarangire National Park in Babati District, Manyara region, where they urged fellow citizens to visit the country's various attractions. Juhudi za Mheshimiwa Rais wetu za kupromoti utalii kupitia Royal Tour. Tumemwona Mheshimiwa Rais akienda kwenye mbuga za wanyama, akitaka Watanzania turudi tuangalie vivutio vyetu, tuangalie mali asili zetu. Kuishukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuletea mikutano Arusha. Hakika mikutano imekuwa ni chachu kubwa ya maendeleo Arusha. Angalia trendi ya wageni kwamba inaendelea kupanda siku hadi siku. Hata unavyoona jinsi ambapo leo tumepokea watalii zaidi ya 700. Ni watalii wengi, yani hao ni wa grupu moja tu, lakini wapo zaidi ambao waliopo katika siku ya leo. And 4 people from different villages in Newala district, Mtwara region, have been killed by elephants who crossed River Ruvuma from neighboring country Mozambique, while in other villages in Masasi district, elephants have been destroying crops and threatening the lives of the public. Maji ya mto Ruvuma yamepungua, kwa hiyo wanavuka tu. Hata jana tulikuwa na tembo kama 4 kwenye kijiji cha Kiungutwa, lakini wenzetu wakawa wameshawadhibiti, na mimi wananchi wataendelea kufurahia nchi yao kwa sababu ulinzi na usalama umeimarishwa. 149. Sisi kama mkoa, hili ni jambo kubwa kwetu, kwani umuhimu wa vitambulisho vya uraia ni mkubwa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mwananchi kumiliki kitambulisho cha NIDA ni asset, lakini ni mtaji mkubwa kwake. Kwani kwa kuwakumbusha tu ndugu wananchi, ukiwa na kitambulisho cha NIDA, kwanza kiuchumi kitakusaidia, kwa sababu unaweza ukakitumia ukaenda benki ukakopa.
And the president of Zanzibar and chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has commended the World Bank for its continued efforts to support developing countries, including Tanzania. Dr. Mwinyi made the remarks at State House in Zanzibar when speaking with the World Bank's country director, Nathan Balete, and his delegation. All the projects now, moving much faster, as fast as possible. So Tanzania is in the top 10 countries that have received IDA. The Prime Minister Kassim Majaliwa, while opening the 11th meeting of the Tanzania Records and Archives Management Professionals Association, TRAMPA, has reminded record and document keepers to ensure they store classified information appropriately and follow set procedures for releasing information. Kupitia mkutano huu sasa tutapeana uzoefu na kuimarisha misingi na weledi wa utendaji ndani ya serikali kupitia idara zenu. Mtapokuwa mnamaliza mkutano huu, basi mtoke na maazimio yatakayojenga misingi ya utumishi wenu wa umma. Kama kutakuwa na changamoto, mziorodheshe, na waziri wa nchi atakuwepo na katibu mkuu atakuwepo wakati wote wa kikao hiki. Nataka niwaambie kwa kauli ya viongozi wetu, changamoto mtakazokuwa mnaziibua tutazifanyia kazi. Serikali imekuwa ikifanya jitihada za makusudi kuimarisha sekta ya umma kwa kufanya maboresho mbalimbali ili kuiwezesha sekta ya umma ikidhi matarajio ya umma ambao unahudumiwa. Katika kushughulikia changamoto za kiutumishi kwa kada hii, Ofisi ya Rais, Utumishi na Utawala Bora imekamilisha zoezi la kuisha muundo wa maendeleo ya utumishi wa kada ya watunza kumbukumbu na nyaraka, na muundo ulianza kutumika kuanzia tarehe 1 mwezi Julai mwaka 2023. Aidha, katika kushughulikia uhaba wa watumishi wa kada hii ndani ya utumishi wa umma, serikali ilitoa nafasi 443 za ajira mpya kwa kada ya watunza kumbukumbu na nyaraka katika mwaka wa fedha 2022-2023. The Regional Commissioner of Dar es Salaam, Albert Chalamila, has called on those engaged in activities close to various rivers in Dar es Salaam to ensure they plant trees that are friendly to water sources so as to avoid soil erosion, especially during strong rains. Lakini zaidi kuhamasisha watu kupanda miti ili kuruhusu mfumo wa unyeshaji wa mvua pamoja na utirikaji wa maji kuwa kama ambavyo ilikuwa tangu zamani. Na mtakumbuka kwamba taifa sasa limekumbwa na kitu kinachoitwa mabadiliko ya tabia nchi. Hivi leo tunavyozungumzia, Dar es Salaam ni miongoni mwa mikoa ambayo itapata athari kubwa ama itapokea mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kunyesha muda wote kutoka sasa. Hii ni wito wetu au ni maelekezo ambayo yako kwenye mikataba yetu ya kufanya upandaji wa miti. Ila nashukuru watu wa bonde kutengeneza kitaru ambacho tutakuwa ni rahisi sisi kupata hii miti ili tuende kupanda kwenye majukumu yetu ambayo tunafanya kila siku ambayo yapo huko kwenye chini ya mito. Wataweza kurudisha mito katika hali yake ya uhalisia nzuri. Mipango ya baadaye, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ya bodi ni kwamba ofisi ya kidakio cha Pwani, kwa kuzingatia umuhimu wa upandaji wa miti rafiki na utunzaji wa vyanzo vya maji na mazingira, inatarajia kuongeza kitalu hichi cha miti kutoka 55,000 mpaka kufikia miche 100,000 ifikapo mwezi Machi 2024. The Energy and Water Utilities Regulatory Authority, EWURA, has continued to shut down fueling stations that are breaking laws on sale of fuel, including hiding fuel, with 2 more stations suspended for 6 months, bringing the number up to 11.
Cha kwanza kinaitwa Gapco Tanzania Limited Moshi Service Station, leseni namba PRL 2023 mkato 104. Huyu amefungiwa kwa miezi 6 tangu jana, hatafanya biashara hii kwa miezi 6 ijayo kama adhabu kwa kukiuka masharti ya leseni yake. Kituo kingine ambacho kimefungiwa cha pili, ambavyo ni viwili tu, kinaitwa Annual Salehe Bahakama Serious Oil Petrol Station, ambacho kiko Kibaigwa na leseni yake ni PRL 2019 2028. Kwa hiyo hivi vituo viwili vimefungiwa kwa miezi 6 kuanzia tarehe 26 mwezi wa 10 2023. Residents of Handali and Mjelo villages in Chamwino districts in the Roma region have asked the government and development stakeholders to continue to provide them with more education so that they can deal with the effects of climate change in areas with drought, so as to increase production of crops and resolve food shortage issues. Lakini kuhusu hili serikali naomba ilete mafunzo kwa wananchi wote kuhusu swala la kuchimba makinga maji, kwa sababu yale makinga maji yanasababisha maji yote yakae katika eneo. Kifika tunahamasisha kilimo hai kupitia ngoma, kupitia ngonjera, kupitia maigizo, na tunaonyesha pia na sinema zinazoonyesha video mbalimbali athari za mabadiliko ya tabia ya nchi na namna ambavyo wakulima wanaweza kukabiliana nayo. That's all for the national news. Business News is next. Now in business news. The price for raw cashews at the second auction held at Madimba Ward in Mtwara district went up from 2,030 a kilo in the first auction to 2,070 shillings, with farmers expressing satisfaction on the price increase. Mnada uliopita bei ilikuwa ndogo na dawa leo tunashukuru kwa bei imeongezeka, tunashukuru sana. Na mnada unaokuja tena unaofuata basi izidi kuongezeka zaidi. Alawa wakulima tunufaike kidogo. Tumefanikiwa kuuza jumla ya korosho tani 12,800 ikiwa bei ya juu ya shilingi 2,070 na bei ya chini ya shilingi 1,920. Niwaombe sana vyama vya msingi, lakini pia bodi ya korosho wasimamie wakulima walipo kwa wakati. Tumetunza mikorosho yetu kwa muda mrefu, tumeuza kama leo hapa tutashuhudia tunauza, basi baada ya muda mfupi hela zikiingia peni hela zao. The Minister of Minerals, Anthony Mavunde, has met and held talks with members of the Chamber of Minerals in Dar es Salaam, where he assured that measures are being taken to address challenges in the sector that include making improvements on the mining license issuance system. As it was also stated by the Secretary of TCM, he mentioned about the vision that we have in the ministry, that is the Vision 2030, Madini ni Maisha na Utajiri. This is the vision that we have set up in the ministry, and it can be literally translated to mean bringing mineral wealth to life. That is the essence of this vision. Madini changamoto la kubwa ni uelewa au kwa Kiingereza inaitwa interpretation ya sheria na kanuni. Kwa hiyo tayari hatujakaa vizuri kusema sheria fulani inasema hivi na ina maana gani. Hilo moja. Nafikiri ndio changamoto kubwa sana. Na baadhi ya changamoto ambazo zinahusisha taasisi zingine. Kwa hiyo wizara inachofanya ni kuunganisha wadau wa madini na hizo taasisi zingine ili kupata ufafanuzi wa hizo changamoto.
The Tanzania Confederation of Industries, CTI, has called on the government to reduce numerous fees charged on trucks transporting cargo into the city center, as this is contributing to a rise in production costs as well as affecting distribution operations of cargo. ETS imebaki haijapunguzwa, alafu excise duty imepanda. Kwa hiyo hali ya wenye viwanda kwa kusema kweli imekuwa ngumu sana kwa baada ya Juni mwaka huu, baada ya kuongezeko lile la excise duty. What we need, kiwanda kiweze kuanzishwa. Kwa ndio maana nimewaita na wenzangu hawa kwamba tuwe ni watu tunaotoa majawabu katika vitu vingi. Tusiwe ni watu ambao pengine tunakurupuka tu katika masuala kadhaa. That's where we leave off with business news. Sports is next. Now in sports. Tanzania Football Federation TFF has launched the new jerseys for the national football team Taifa Stars that will be worn by the players in various international competitions. Lakini niwaambie mechi kubwa kabisa ambayo tutacheza hapa nyumbani. Hatuna ratiba nyingine ya kucheza nyumbani mechi kubwa ya timu ya taifa zaidi ya timu ya Morocco. Tutacheza mwezi Novemba. Mwezi ujao tu mwishoni. Tuba najua kuanzia tarehe 10 na kitu mpaka 21. Tutakapopanga hapo na wenzetu wakafu watakubali. Kwa hiyo ndio jambo kubwa tunatakiwa hizi jezi zetu zionekane uwanjani. Mambo ambayo nataka tuyasimamie kwa nguvu kwa ushirikiano ni eneo hili la kutafuta udhamini kwa ajili ya timu za taifa. Na naomba nitumie jukwaa hili kuwaomba wafanyabiashara, wawekezaji, watu wenye taasisi mbalimbali na mtu yeyote tujitokeze kudhamini timu zetu za taifa. Kama unafanya biashara, unatengeneza faida Tanzania, Watanzania wanahitaji furaha. Furaha wataipata kwenye timu za vilabu, furaha kubwa zaidi wataipata kwenye timu yao ya taifa. Simba Sports Club has returned to the NBC League after being knocked out of the quarter-finals of the African Football League with a game against Ihefu on Saturday. Kesho ni mechi muhimu sababu opponent wetu ni timu ambayo ni nzuri, kila mtu anajua hilo. Na kwenye ligi hamna timu ambayo ya kawaida, timu zote ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji, benchi la ufundi, viongozi tuko pamoja kuikabili mechi hii kutoka na pointi 3 na performance nzuri. Kwa hiyo mikakati iko vizuri, timu iko kambini, kama alivyosema kocha hapa kila kitu kiko sawa. Hii tunacheza na timu kubwa. Kwa hiyo na sisi tutaheshimu kile kitu ambacho tumekiweka katika saikolojia zetu. Tunacheza timu kubwa ambayo inacheza mashindano makubwa na wana wachezaji ambao wakubwa. Kwa hiyo sisi kama sisi tunajua mwalimu alicho plan yetu tuliyoiweka. Kwa hiyo naamini katika ile plan yetu ambayo mwalimu ametuweka tutafanikiwa. Boxers Ibrahim Class, Fadhili Madiha and Bongani Matlangu today took part in the weighing exercise ahead of their fights to be held at the PTA Sabasaba Hall in Dar es Salaam, with the National Sports Council calling on fans to turn up in big numbers to witness the fights. Leo tunaona hapa, kesho tutakwenda kuona mapambano ya kimataifa na tunaamini vijana wetu watafanya vizuri sana. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania, kama tulivyokuja kwa wingi hapa, tuende kwa wingi kuwasupport vijana wetu kesho. Ni fight nzuri na wa congratulate sana TPBRC. Lakini pia tunawashukuru WBC kwa kukubali kuleta mkanda Tanzania. Zoezi la kilo limeenda vizuri, ila mpinzani wangu amekutwa anda kidogo, kwa hiyo ameenda kuongezea kula, amerudi amepima, amecheki kilo iko sawa. Kwa pambano kesho lipo. The Serengeti Marathon that aims to promote tourism attraction to the country is expected to take place on the 11th of November this year at the Serengeti National Park in Mara region. Kutambulisha na kuzindua mbio za awamu ya 6 za Serengeti Safari Marathon ambazo zitafanyika katika mikoa yetu miwili kama kawaida ya Mara na Simiyu. Kuwapongeza watendaji
kuwatia moyo kuendelea kuwa na uhamasishaji bora na wachochezi wa vitendo vya utalii wa michezo kama zao jipya la utalii nchini kwetu. Hizi mbio zimekuwa zikisupport sana wanariadha wetu na zimeleta mafanikio makubwa sana kwa mchezo wetu wa riadha. And that sports item ends our news bulletin for this week. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a nice weekend.